Welcome, everyone. My name is Dr. Oris Kapp, and it's a pleasure to be one of your hosts at Community Connections. Community Connections is a Ukrainian-Canadian Congress Manitoba Provincial Council project funded by the City of Winnipeg COVID-19 Wellness Grant Program. Several of our programs are already posted on our UCC-MPC YouTube channel. To connect our community, especially seniors and new immigrants, the Ukrainian-Canadian Congress Manitoba Provincial Council are providing 8 weekly half-hour live stream programming online, beginning early March to the end of April, focusing on news reports from and about Ukraine, information about local historical and cultural events in the community, and about prominent Canadians of Ukrainian heritage and other information of interest to Ukrainian community in Manitoba. The live programs will be broadcast at the beginning of each week, but will then be converted and made available over YouTube to reach a wider audience. Your hosts for that period of time will be Ms. Tatiana Tsvik and myself. We invite you to view our half-hour programs weekly and do not hesitate to share this information with friends and family. We always welcome any information you wish to share about your organization. The Ukrainian-Canadian Congress Manitoba Provincial Council will release a YouTube video on its website entitled 35th Anniversary of the Chernobyl Nuclear Disaster on April 26, 2021. The video will be comprised of the following: growth and decay, a visual imagery presentation photographed on 21 separate visits to Chernobyl by University of Manitoba Professor Dr. David McMillan. Chernobyl, from reactor to reaction, a short presentation of facts by Ms. Yulia Ivanyuk, the coordinator of the Center for Ukrainian-Canadian Studies at the University of Manitoba. An interview with current Winnipeg resident Father Alexander Kharkavi, who lived in Ukraine during the time of the Chernobyl nuclear disaster, facilitated by Ms. Yulia Ivanyuk of the Center for Ukrainian-Canadian Studies at the University of Manitoba. Panacheda, a prayer service for the families of Ukraine that suffered the aftermath of the Chernobyl disaster, led by His Eminence Metropolitan Yuri Kalishchuk and His Eminence Metropolitan Lawrence Utsulak. Additionally, educational resources will be shared with teachers to facilitate the instruction on the issue. The League of Ukrainian Canadians announced recently the publication of the second edition of Holodomor, the Ukrainian Genocide, 1932-1933. The second edition has been thoroughly updated and vastly expanded with new data, documents, and analysis divided into 10 sections. Individual copies sell for $65 each. Organizations ordering 10 or more copies will receive a 30% discount. We will keep you informed of its availability in Winnipeg in future broadcasts. IPAC Ukraine resumed soccer practice at Lansdowne Park and is looking for young soccer players to join the team. Must be 18 and over. It's open to all. If interested, call Boris Lechar at 204-612-8007, 612-8007. Plan to attend the Canadian Friends of Hockey in Ukraine, CFHU, Help Hockey in Ukraine Golf Classic, which will be held on Friday, July 30th at the Gilbert Plains Country Club. It will be hosted by the Babbage brothers, Dave and Wayne. For additional information, please refer to their Facebook page under CFHU. The Center for Ukrainian-Canadian Studies at the University of Manitoba is still looking for participants in their research project entitled Canadian-Ukrainian Stories and Dreams. If you are a Ukrainian Canadian who came to Canada as a young adult or older, have permanent residency status, or already are a Canadian citizen, then you are eligible to participate. This is an important initiative. Please help them out. For further details and information, contact cucs@umanitoba.ca, or you can check out the center's website. The Ukrainian Women's Association of Canada
The Manitoba branch of the Ukrainian Museum of Canada at Holy Trinity Cathedral, 1175 Main Street, Winnipeg, invites you to attend their Easter pop-up sale fundraiser. Paskas are $10 each and babkas are $8 each. The sale will only be held on April 24 from 10 a.m. to 2 p.m. Please use the North Door entrance. April 16th is Holodomor Remembrance Day in schools. 6 years ago, Canada passed a historic motion to recognize the month of April as Genocide Remembrance, Condemnation and Prevention Month. During this month, we honor the memory of the victims of genocide. In 2021, the Ukrainian Canadian Congress designated April 16th as Holodomor Remembrance Day in schools. The Holodomor is one of several global genocides recognized by the Government of Canada. Every year in April, Ukrainians worldwide traditionally visit cemeteries and remember the dead with special memorial ceremonies held the week after Easter, when millions of victims of the 1932-33 Holodomor are specifically remembered. For additional information about the Holodomor, including a free viewing of the film on Holodomor, please visit the following website, education.holodomor.ca, or you can access UCC Manitoba Provincial Council website. Forbidden Photos, a presentation of the Human Rights Education Center, HREC, H-R-E-C, is online, entitled Holodomor Photo Directory. Free access is on Wednesday, April 28th at 12 noon Winnipeg time. Please visit the link and description below. Immaculate Heart of Mary, Lubov Nursery School is now accepting registration for the upcoming school year. To register 2, 3, or 4-year-old, call 204-669-1023. 204-669-1023. Applications for the Immaculate Heart of Mary School are also being accepted for children from K to grade 8. For additional information or tour of the school, please call 204-582-5698. 204-582-5698. All of Ukrainian Canadian Congress Manitoba Provincial Council Safe at Home videos are now available online. UCC MPC has now completed its provincially supported Safe at Home project. 4 different programs designed to help Manitobans stay at home during the pandemic have been offered to the community. All the videos will be accessible online permanently. To learn more about the 4 programs, exercises with Panihor, Marika's music, movements and crafts, art with Alice, glass paintings in class, and Ukrainians at home, you can access uccmanitoba.ca. The Ukrainian Cultural and Educational Center, Oseredok, located in Winnipeg at 185 Alexander Avenue, is planning May 5th to July 31st to exhibit artworks of Oresia Sinitovich-Gorsky. The event is entitled Iskry, Living Embers, Past, Present, Future. For further information regarding this event, contact Oseredok, or you can call 204-942-0218. 204-942-0218. Book your Manitoba COVID-19 vaccine appointment. Reminder that if you are 57 years of age and older, you are eligible to be immunized and therefore receive the first dose. You should call 1-844-626-8222. 1-844-626-8222. Daily hours of operation are 6 a.m. to 8 p.m. Or you can Google COVID-19 vaccine, province of Manitoba. The Ukrainian Museum is proud to partner with Yara Arts Group on presenting Serhiy, Zhadan and Friends. Free live streams on Facebook, April 15th, April 20th,
and April 22. Serhiy Zhadan was born in Luhansk region of Ukraine and educated in Kharkiv, where he lives today. He is the most popular poet of the post-independence generation in Ukraine and the author of 12 books of poetry that have earned him numerous national and European awards. Thursday, April 15th at 5 p.m. Eastern Time, Serhiy Zhadan will read his poetry in Ukrainian from his new book, Psalm to Aviation, while American poets Zvinya Orlovsky, Askol Melnichuk, Wanda Phipps, Isaac Stackhouse-Wheeler, and Elena Jennings react to his poems with their own work in English. Susan Wang responds with a song. On Tuesday, April 20 at 5 p.m. Eastern Time, Zhadan will read prose from the novel Yale University Press in an English translation by Riley Costigan-Humes and Isaac Stackhouse-Wheeler. Zhadan and Wheeler read selections from the book in Ukrainian and English. Yulian Kitaste plays bandura to images of Yevgeny Maloletka, and Maria Genkin moderates and interviews the author. On April 22nd, Thursday, at 5 p.m., Zhadan reads from his recently released book, List of Ships, and forthcoming Psalm to Aviation. Yara actors read English translation by Virlana Tkach and Wanda Phipps, while jazz pianist Anthony Coleman and Fima Shupakin play. All three of these readings are free, live-streamed on Facebook, or if you wish, you can access their site by Googling ukrainianmuseum.org. ukrainianmuseum.org. National Conference for Ukrainian Educators 2021. Registration is now open for this conference. This event is organized by the UCC National Ukrainian Education Council and the Ukrainian World Congress. The conference will be held on May 16th, and due to the pandemic, the event will be available online under the theme Ukrainian Education in Canada, New Realities. Participants will be able to select from 32 presentations and workshops focusing on different education levels and technology applications in education. Sessions are adapted for Ukrainian Saturday and Sunday schools. Interested individuals should access ucc.ca, national website, for additional information. Fall 2021 UCC Parliamentary Internship. This program provides valuable experience for Ukrainian Canadian university graduates to work on Parliament Hill and helps develop the next generation of Ukrainian Canadian leaders. Applications are now being accepted for the Fall 2021 Ukrainian Canadian Congress Parliamentary Internship Program. Applications are due April 30th. To apply for the internships position, please visit UCC National website, UCC Parliamentary Internship Applications. Президент Сполучених Штатів Америки Байден позвонив президенту Росії Путіну. Він висловив своє велике занепокоєння про накопичення російських військ на Донбасі і вздовж кордону України. Байден запропонував зустрітися з Путіним в третій державі на нейтральній території і обговорити ряд глобальних проблем. Президент України Зеленський запросив телефонну розмову теж з Путіним. По стану на цей момент не одержували запросу на телефонну розмову двох президентів. Так відповіли в Росії. НАТО ніколи не визнає законною окупацію Крима. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю, виданого Ле Фігаро, заявив, що Донбас і Крим може чекати майбутнє в порівнянні з зоною відчуження в Чорнобилі. Це буде мертва територія. Це буде гірше, ніж Чорнобиль. На думку Зеленського, цього може не статися тільки тоді, коли жителі непризнаних республік і Криму
почнуть відчувати себе українцями. Путін відповів на це, що питання Криму закрито назавжди. Голова Офісу президента Єрмак запропонував Сполученим Штатам Америки розмістити на території України зенітно-ракетні комплекси «Патріот». 250 російських військ тайно перекинули на Донбас. Про це доповіла українська розвідка. Росія сконцентрувала на східних кордонах України 1100 тисяч військових. Про це повідомив на засіданні підкомітету Європарламенту міністр оборони України. Це 56 тактичних груп батальйонного рівня. В офіційних російських ЗМІ зараз розгорнута інформаційна кампанія брехні та провокації з метою дискредитації України. На всіх каналах вони кричать, що Україна хоче напасти на Росію. Так вони виправдовують військове втручання в Росії під приводом захисту російськомовного населення. Відбулася телефонна розмова Байдена і Путіна. Вони говорили 30 хвилин. Президент Америки висловив незадоволення і стурбованість про те, що Росія робить на кордонах України. Мають зустрітися дві сверхдержави. Мусить бути повістка, план саміту. Це дуже важливо. Це важливо для Росії і важливо двосторонні відношення Америки і Росії. Після аналізу, чому Росія так зробила, чому вона лякає Україну і цілий світ, аналітики прийшли до висновку. Росія демонструє свою силу для цілого світу. Як в народі говорять, грає мускулами. Це є симетрична відповідь на воєнні навчання НАТО, України і 30 держав світу. Для вирішення проблеми водопостачання, тому що Крим не має абсолютно води. Може бути такий сценарій, який вони реалізували в Грузії. У наметовому містечку російських військ Бугач під Воронежем загорілося біля 10 палатків військових. Солдати розгубилися, бігали, лаялись, гасили вогнегасниками і лопатами. Один російський солдат загинув. Російські снайпери постійно працюють біля водокачки, яка дає воду на окуповані міста. Наші не відповідають на провокації. Питання України на перших шпальтах преси у всьому світі. Небачена підтримка України перед агресією Росії. Від Америки до Босфора, від Байдена до Ердогана. За останні 3 дні в Україну прибули транспортні літаки НАТО з Польщі, з Румунії, Британії, Туреччини, Сполучених Штатів Америки і Німеччини. Це допомога України з цілого світу. Міністерство охорони здоров'я України завершило перевірку китайської вакцини «Коронавак» – 215 тисяч. Почалося активне щеплення. Україна вийшла на пік 3-ї хвилі коронавірусу. В Україні приземлився вантажний літак, який привіз вакцину Pfizer 117 тисяч доз. Вакцину транспортують в спеціальних контейнерах з сухим льодом. Очікуємо ще 8 мільйонів доз. Це програма КОВАС дала цю вакцину безкоштовно. Цією вакциною треба щепитися кожен рік 3 роки. За весь час COVID-19 в Україні захворіло майже 2 мільйони людей. Одужали 1,5 мільйона людей. Померли 39 тисяч. Тільки з початку карантину майже 200 тисяч осіб на Україні стали безробітними через локдауни. На 17 квітня в Україні
17 тисяч нових випадків. Одужали 12 тисяч. Померла рекордна кількість – 437. Пандемія коронавірус, а передусім його більші летальні варіанти поширюються в світі. Смертність добігла майже до 3 мільйонів. В Україні офіційне число заражених добігло до 2 мільйонів. Цього тижня навіть заразилися на ковід канадські військові, які тренують українських воїнів. В Канаді вже понад 1,1 мільйонів заражених, а більше як 23 тисячі з половиною померли. На сьогодні 3,8 тисяч осіб госпіталізовано. В Онтаріо COVID-19 є найбільш поширеним. Проголосив прем'єр Форд, що з понеділка закриватиме кордони з сусідніми провінціями, тобто з Манітобою і з Квебеком. У Манітобі за останній тиждень 750 осіб заражено, 6 померли. Дотепер в Канаді хоча б одну дозу щеплення отримали 9,5 мільйонів осіб, що становить 24,3% від всього населення Канади. Конгрес українців Канади, Манітобська провінційна рада заохочує всіх громадян заради власної безпеки і безпеки інших прийняти вакцину проти COVID-19 згідно з порадою Health Canada і провінційним міністром охорони здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. Дотримуйтесь соціальної дистанції. Не забувайте, будь ласка, користуватися масками. Часто мийте руки з милом. Користуйтеся антисептиками. Захворіли? Сидіть вдома. We invite you to view our half-hour programs weekly and to share this information with friends and family. We further welcome any information you wish to share about your organization. On behalf of UCC Manitoba Provincial Council, thank you for joining us. Please stay safe, continue to be vigilant, closely follow public health advice, and we will see you next week. Community Connections was anchored by Dr. Oris Kapp and Tatiana Swick, filmed and edited by Danilo Crook, assisted by Mikola Crook, and set was provided by Holy Eucharist Parish and Ukrainian National Federation. Community Connections is brought to you by the Ukrainian Canadian Congress, Manitoba Provincial Council, and by Councillor Jeff Rawadi, Councillor Ross Eady, Councillor Sean Mason, Councillor Vivian Santos, and Councillor Devi Sharma with the support of the Winnipeg Wellness Grant. Thank you. All links and phone numbers will be in the description.